Ashama akkam jirtu maatiin chaanala keenya amartii keessanii guyyaa irraa immoo keemistirii grade 10 unit partii kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. So barnoota keenyatuun eegaliin dura chaanala kanaaf haaraa kan taatan subscribe gochuu hin dagatinaa, akkasumallee like share gochuu hin dagatinaa. So barnoota keenya yeroo darbee keessatti unit 2 part 1 fi part 2 hojjenne turre. Ijoolleen yookaan namoonni ilaalle descriptionii isaa linkii isaa descriptionii keenya jalaa argachuu dandeessu. So barnoonni keenya irraa Solutions of Ionic Solids in Water kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. So many ionic compounds are soluble. So ionic compound baay'een isaanii maalidha? Solubilidha. So and at least 1 gram dissolves in 100 ml water. So in water bishaan keessatti yoo xiqqaate giraamiin tokko 1 giraamiin tokko dissolve ta'a jechuudha. Maal keessatti? 100 ml water keessatti dissolve ta'a jechuudha. Maaltu ionic compound? So ionic compound baay'een isaanii maalidha jechuudha? Solubilidha. Soluble jechuun kan bulbulamuu danda'an jechuudha. Kan bulbulamanii maalidha? Ionic compound jechuudha. So chemists referred to substances are soluble, slightly soluble, and insoluble in a qualitative sense. So chemistry'n maal jedha? Substance'n baay'een isaanii ni kan solubilidha. Slightly soluble illee jira, akkasumallee maalidha jechuudha? Insoluble jechuudha. Kan bulbulamu, kan hamma ta'e bulbulamuu fi kan tasuma hin bulbulamne jechuun qualitative senseedhaan bakka meeqatti qooda? Bakka 3tti qoodama jechuudha. So for instance, potassium chloride is readily soluble in water. So isaan keessaati potassium chloride'n maalidha jechuudha? Soluble jechuudha. Maal keessan? Bishaan keessatti haala salphaa ta'een potassium chloride'n bulbulamuu ni danda'a jechuudha. So whereas silver chloride is soluble. Silver chloride'n immoo hin bulbulamu jechuudha. Silver chloride'n hin bulbulamu yookaan solubilidha. Waterii keessatti potassium chloride'n immoo solubilidha jechuudha. Potassium chloride'n maalidha sitti? Ashaboodha. Ashaboodha jechuudha. It is salt. So the other one is calcium hydroxide is slightly soluble. So calcium hydroxide immoo amma ta'e kan bishaan keessatti bulbulamudha jechuudha. So walumaa galatti ionic compound kan ta'an baay'een isaanii maalidha jechuudha? Solubilidha jechuudha. So ionic compounds that are soluble in water exist in their ionic state as hydrated cations and anions within the solution. So ionic compound soluble ta'an waterii keessatti maal exist godhu? Cations fi anions exist godhu jechuudha. Isa keessatti solutionii sana keessatti exist godhu jechuudha. So fakkii kanarraa akkuma mul'atu sodium chloride and water mixture as keessatti fakkiin inni tokkoffaa kuni maalidha? Waterii fi sodium chloride'n gaafa walitti makaman maalidha jechuudha? Solubilidha jechuudha. Yookaan immoo simply haala salphaadhaan solubilii uumuu jechuudha. Yookaan immoo sirriitti wal nyaatinsa gaggeessu jechuudha. So as inni kunis sodium chloride crystaalidha. Inni kun immoo sodium and chlorine ion surrounded by water molecules jechuudha. So fakkii kanarraati maal hubanna? Hydrations of sodium cation and chlorine ion as sodium chloride dissolves in water jechuudha. So walumaa gala ionic compound baay'een isaanii maalidha jechuudha? Solubilidha. Akkasumallee chemistry'n substancii bakka 3tti yookaan qualitative sense isaanii irratti hundaa'uun bakka meeqatti qoodama? 3. Solubilii, slightly soluble fi insoluble jechuudhaan qoodama jechuudha. So solubility, for example of solubility maalidha? Potassium
Chloride solubility jechuudha. Waterii keessatti haala salphaatiin bulbulamuu danda'a. Akkasumallee slightly solubility kan ta'e immoo calcium hydroxide dha. Insolubility kan ta'e immoo silver chloride jechuudha. So the other topic is the solubility rules for ionic solids kan jirudha. 2.2 the solubility rules for ionic solids kan jirudha jechuudha. So solubility is defined as a maximum amount of substances that can dissolve in a given volume of solvent at a given temperature. Solubility jechuun maximum amount of substance that can dissolve a given volume yookaan solubility jechuun maximum amount substance tokko kan at given volume fi given temperature of solvent irratti mul'atamen kan dissolve to maal jedhama solubility jedhama jechuudha. So simply solubility is the maximum amount of substance that can dissolve in a given volume of solvent at what given temperature. So this is the definition of solubility. So the solubility rules for common ionic compounds are listed below. So the first one is all common salts of the group 1 elements such as sodium, potassium, and lithium and ammonium are soluble. So seerota isaanii yookaan solubility rules of common ionic compound keessatti jalqaba irratti argamu. Common salt yookaan immoo group 1 element kan ta'an baay'een isaanii warreen akka sodium, potassium, lithium fa'aa akkasumallee ammonium fa'aa kun maal jechuudha soluble jechuudha. So the second one is all common salts containing acetate or nitrate and the most perchlorates are soluble jechuudha. Common salt warreen ta'an warreen akka kamii warreen acetate of keessaa qaban jechuudha. Warreen acetate of keessaa qaban akkasumallee nitrate warra of keessaa qaban akkasuma perchlorate kan qaban jechuudha. Isaanis maalidha soluble jechuudha. So the first one is what inni jalqaba warreen common salt group 1 ta'an warreen akka sodium, potassium, lithium fa'aa kun maalidha soluble dha. Inni lammaffaa common salt containing warra acetate, nitrate, perchlorate warra of keessatti qabatan maalidha isaanis soluble jechuudha. So the third one is most common chlorides, bromides, iodides are soluble. Common ni warreen chloride ta'an bromide akkasumallee iodide kun maalidha jechuudha soluble jechuudha isaan. Except those of silver, Pb2, copper and mercury fa'aa warreen kun jechuudha. Warreen kanarraan kan hafe warreen akka lead, silver, copper fi mercury irraan kan hafe warreen akka chlorine yookaan chloride, bromide fi iodide maalidha soluble jechuudha. So all common fluorides are soluble. Fluoride hundi isaanii maalidha types of fluoride kan ta'an yookaan common of fluoride warri ta'an hundi isaanii soluble jechuudha. Except those of lead and group 2. Lead irraa fi group 2 irraan kan hafe warreen fluoride group yookaan fluoride common warri ta'anii maalidha soluble jechuudha. So the fourth one is most hydride or hydroxide salts are only slightly soluble. Slightly soluble dha jechuudha. Warri kan hydroxide salts warri ta'an immoo slightly soluble jechuudha. So hydroxides of group 1 elements are soluble. Kan group 1 jechumatti iyyuu maalidha jechuudha soluble dha. Hydroxides of elements or hydroxide of group 2 elements such as calcium, cesium and barium warreen kun immoo are slightly soluble jechuudha. So hydroxide salts of transitional metals and aluminum are soluble. So thus iron hydroxide, aluminum hydroxide are not soluble. So as keessatti seerri afuraffaa kun immoo maalidha hydroxide isaanti warri ta'an hundi isaanii
baay'een isaanii maalidha? Slightly soluble dha. Akkasumallee hydroxide of group 1 element warri ta'an warreen isaan immoo maalidha? Soluble dha. Group 2 warri ta'an immoo slightly soluble dha jechuudha. Fakkeenyaaf group 2 warri ta'an warra akka kamiidha? Calciumii, siliciumii fi bariumii fa'aa kun slightly soluble dha jechuudha. So hydroxide salts of transitional metal yookaan D group warri ta'an immoo warreen akka akkasumallee aluminiyemii fa'aa warri ta'an maalidha? Insoluble dha jechuudha. So thus warreen akka iron hydroxide, aluminum hydroxide fa'aa warri kun immoo not soluble dha jechuudha. So the fifth one is shanaffaa immoo all compounds containing sulfate are soluble. Compounding kamiyyuu kan sulfate of keessatti qabatee jiru maalidha jechuudha? Soluble dha jechuudha. Yookaan solubly ni ta'a jechuudha. So except those of barium, strontium, and lead, calcium, silver, and mercury. Barium, strontium, lead fi calcium akkasumallee silver akkasumallee mercury irraan kan hafe warreen kan hundi isaanii maalidha jechuudha? Soluble dha jechuudha. So warreen kun barium fa'aa, strontium fa'aa maal hin taane solubly hin taane jechuudha. So Nijafa finiduma except for those compounds following rule 1, compounds containing carbonates, sulfide, oxide, and phosphates are soluble. Seera tokkoffaarraan kan hafe except for those compounds following rule 1, compounds containing carbon. Seera tokkoffaa isa kanarraan kan hafe jechuudha. Hundi isaanii maalidha? Kan sulfide, carbonates, oxide, phosphate of keessatti qabatanii jiran maalidha jechuudha? Insoluble jechuudha. So seerota ja'aan kun kan maalidha jechuudha? The solubility rules for what? Common ionic compound jechuudha. So seeronni ja'aan kun baay'ee barbaachisoo jechuudha. So kanaafiyyuu seera tokkoffaa irratti maal tokko ta'u lammaffaa irratti maal akka ta'e adda baasuu qabna. Tokkoffaan maalidha? Common salt warri ta'an group 1 hundi isaanii kanneen akka soodiyeemii, pootaasiyeem, liitiyeemii fa'aa kuni soluble ta'uu. Common salt kan aseteetii, naayitireetii fi perkiloreetii qabaatan illee akkasuma maalidha? Soluble ta'uu. Common chloride warreen akka bromide, iodide fa'aa warri kun soluble ta'uu. Strontium fa'aa yookaan liidiin fa'aa, silveriin fa'aa warreen kun immoo maal hin taane? Soluble hin taane jechuudha. So the other one is the solutions of molecular solids also follow the same rule. So the solutions of molecular solid illee akkasuma seera akka kan ionic compound kana yookaan solubilities of ionic compound kana follow godha jechuudha. So molecular solids are made up of atoms or molecules held together by London or dispersion forces or dipole forces or hydrogen bonds. So molecular solid jechuun immoo maalirraa uumame? It is made up from atom and molecules. Atomii fi molecule irraa kan uumame maal jedhama? Molecular solid jedhama. Maaliin immoo wal qabatanii jiru? Molecular solidiin kun London force yookaan dispersion force yookaan immoo dipole force yookaan hydrogen bondiidhaan held yookaan wal qabatanii argamu jechuudha. So examples of molecular solids include ice, solid carbon dioxide, sucrose, sulfur, solid hydrocarbons. Example octadecane. Formulation kuni C18H38 maalidha? Octadecane jechuudha. So kutaa sagaletti barattaniitu waa'ee deekenii, hexenii, heptenii warreen kun jechuudha. So example molecular solid inni tokko maalidha? Ice cabbiidha. So cabbiin akkasumallee solid carbon dioxide, sucrose, sulfur warreen kun example isaa jechuudha. So polar molecules solids such as polar molecule warri ta'an immoo solids such as ice, glucose and sucrose dissolves in what? Polar solvent. Warreen kun immoo polar solvent warri kanneen akka waterii fi bishaan fa'aa keessatti maal ta'uu danda'u? Bulbulamuu danda'u jechuudha. Warreen akka kamiitu? Ayisiin fa'aa, ayisiin, glucose, sucroosiin fa'aa kun polar moleculeidha wanta ta'anii fi polar moleculein immoo maal keessatti dissolve ta'uu danda'a? Polar
molecular keessatti fakkeenyaaf polar molecule solubility keessatti inni tokko maalidha wateriidha. So polar molecular solids warreen akka ice, glucose, sucrose fa'aa kun dissolve kan isaan ta'uu danda'an waterii keessatti dissolve ta'uu danda'u jechuudha. So non-polar molecular solids such as sulfur and solid hydrocarbons. So non-polar warri ta'an immoo solid hydrocarbons yookaan immoo solid hydrocarbons keessatti akkuma asitti ilaalle maalidha C18 H38 yookaan immoo octadecane jechuudha. So topikiin itaan solutions of liquors and liquors kan jedhudha. Solutionii dhangala'aa keessatti. So in addition to the solution of ionic compounds in water, solutions can also be made from what? By mixing two compatible liquors. So the solutions of ionic compound kan waterii keessaa yoo ilaalle solutioniin akkasumallee maalirraati uumama jechuudha. Liquidii lamarraati uumamuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf acetic acididhaa fi wateriin lamaan isaanii yoo liquididha. Acetic acidii fi wateriin maalidha jechuudha. Reactii gaafa wal godhan maalluu kennu vingerii nu kennu jechuudha. H2O with H2O. So our product is or our solution is what? Vinegar. Vingerii nu laata jechuudha. Kanaaf iyyuu solventiin keenyas as keessatti solventiin keenyas solutiin keenyas maalidha? Lamaan isaanii iyyuu liquididha jechuudha. So the liquid in the lower concentration is termed as solid and the one higher concentration is a solvent. Liquid keessatti lower concentration kan qabu maalidha jechuudha? Akka maalittidha kan inni react godhu solididha jechuudha. Fakkeenyaaf solidiin keenya maalidha jechuudha? Lower concentration qaba yoo ta'e solididha. Higher concentration inni ta'e immoo maalidha jechuudha? Solventii akka solventiitti act godha jechuudha. So for example, grain alcohol is a polar covalent molecule that can mix with water. So as keessatti amma grain alcoholin kun maalidha jechuudha? Polar covalent molecule jechuudha. Maalii wajjinidha kan inni mix yookaan react wal godhu waterii wajjin react wal godha jechuudha. So as keessatti akkuma amma ilaalle solutions of liquors jechuun maal jechuudha? Lower concentration kan qabu akka soliditti, higher concentration inni qabu akka solventitti maal ta'a? Act godha jechuudha. So when two similar liquors or in terms of polarity are placed together and able to mix into solution, they are said to be insoluble. So similar liquid warri ta'an yookaan lamaan isaayyuu wal fakkaata. Fakkeenyaaf liquid mataanii similaariidha yoo ta'anii maal jedhamanii yeroo mix ta'an solutionii keessatti maal jedhamanii waamamu? Miscible jedhamu jechuudha. So liquids that do not similar characters and cannot mix together on the other hand is known as miscible. So as keessatti miscible jechuun fakkeenyaaf dhangala'aan garaagaraa tokko yeroo walitti makamu deeply yookaan yeroo walitti dabalamu sana sirriitti yoo reaction gaggeessee walitti bulbulame maal jedhama? Miscible jedhama. So immiscible immoo maalidha? Kan yeroo walitti maknu yookaan immoo kaaraakteriin isaanii adda adda kan ta'e jechuudha. Fakkeenya yoo fudhanne bishaanii fi zayita yoo fudhanne immiscible jechuudha. Isaan maaliif yeroo walitti daballu bishaan jala ta'a zayitiin immoo gara keessa ta'a jechuudha. Kana jechuun maalidha? Poolaritiin isaanii tokko garaagaraadha. Kanaaf iyyuu kaaraakterisii yookaan amala isaan qaban garaagara wanta ta'eef maal waliin godhanii mix waliin godhan jechuudha. So salphaatti miscible jechuun two similar liquid in terms of polarity. Polaritiin isaanii the same yoo ta'e akkasuma kaaraakterisii yookaan amala isaan qaban the same yeroo ta'u maal wal gochuu danda'u? Mix yookaan bulbulamuu danda'u jechuudha. Deeply wal nyaachuu danda'u yookaan immoo sirriitti bulbulamuu danda'u jechuudha. Solutionii keessatti immiscible immoo maalidha?
do not have similar characters and as well as cannot mix together. Mixability. So, for example, oil and water are miscible. So, bishaanii fi wateriin bishaanii fi zayitii nyaataa yookaan zayitiin maalidha jechuudha miscible because oil is non-polar. Oil maalidha non-polar jechuudha. Water is polar. As keessatti non-polar if polar jechuudha. Lamman isaanii yoo non-polarii ta'an maal ta'u miscible wal godhu. Exercise 2.3. Which of the following exists predominantly in the water molecule? Jira gaaffii exercise waan jiran kana jechuudha. So A. Van der Waals force, B. Ion dipole force, C. hydrogen bond, D. None. So the answer is deebiin isaa maal ta'a jechuudha hydrogen bond dha jechuudha. Maal ta'a water molecule can exist godhu hydrogen bond dha jechuudha. So the second equation is which of the following has the highest induced dipole interaction in the molecule? Helium, argon, neon, krypton. So hunda isaaniirra highest induced dipole interaction kan qabu kamidha? Krypton dha jechuudha. So the answer is D. So the third equation is oxygen and sulfur are the same group and predictable. So the form compound is with hydrogen molecule or H2O and H2S. However, H2O is liquid, liquid, whereas H2S is gas at room temperature. Why? Explain detail. So sababni isaa maalifidha? Maalidha jechuudha. Wateriin room temperature itti maalidha? Liquid dha. H2S immoo gas dha jechuudha. Sababni isaa maalidha? Because H2O or H2O is what? Is wateriin maalidha jechuudha? Hydrogen bond yookaan immoo it is stronger hydrogen bonding in stronger it have strong what? Strong hydrogen bond. Strong hydrogen bond qaba jechuudha. Maaltu? Wateriin. But in case of what? In case of hydrogen H2S in case of H2S the bond is what? Weaker dha jechuudha yookaan immoo weaker van der Waals dha jechuudha. Have H2S have weaker what? Van der Waals force dha jechuudha. Van der Waals force. So due to this sababa kanarraani maalidha jechuudha? H2O at room temperature liquid dha. H2S immoo at room temperature gas dha jechuudha. So according to or in case of H2O, the hydrogen bond is what? Leaves higher boiling point to make what? Liquid at room temperature. So in case of H2S, it is weaker molecular forces and it is remains in the forms of gas. So in case of H2O, it have strong hydrogen bond, but in case of H2S, have weaker van der Waals force. So sababa kanaadhaan jechuudha. So question number 4, classify each of the following as soluble or insoluble in water. So warreen asiin gaditti tarreeffamanii kan jiran kun bishaan keessatti nuu bulbulamoo hin bulbulamanii kan jedhu ilaalla jechuudha. So the first irra kan jiru barium carbonate jedhama. So this is barium carbonate. Maqaan kana barium carbonate jedhama. So barium carbonate hin bulbulamamoo hin bulbulamoo kan jedhudha. So barium carbonate is what? Insoluble.
in water. Insoluble because maalidhanne barium carbonate jajjaboodha wanta ta'eef bishaan keessatti hin bulbulamu jechuudha. So inni ta'a aluminium chloride. Aluminium chloride is what? Soluble in water. So it is soluble in water. Soluble in water. So caaraan jiru magnesium oxide. Magnesium oxide in maalidha? Inni insoluble jechuudha. So it is insoluble. And D-run is aluminium hydroxide. So this it is insoluble in water. Insoluble in water. So E-run is potassium iodide. Potassium iodide maalidha shaboodha wanta ta'eef soluble in water jechuudha. So gaaffiin itaan aluminium sulfate. So aluminium sulfate is what? It is soluble in water. So soluble jechuun warra bulbulamuu danda'anidha. So soluble warri ta'an immoo warra bulbulamuu hin dandeenyedha. So inni G-rra jiru maalidha? Calcium phosphate. So calcium phosphate is insoluble in water. Insoluble. So H-rra is lead chloride yokaan lead 2 chloride. So lead 2 chloride is insoluble in water because it is what? Sababa maalifidha kan inni hin bulbulamne? Jajjaboo wanta ta'aniif jechuudha. So inni ta'an silver nitrate dha. Iron jiru. So silver nitrate is soluble in water. Soluble in water jechuudha. So G-rra jiru ammonium nitrates and K-rra jiru ammonium chloride jechuudha. So both are what? Soluble in water jechuudha. So warreen kun lamaan soluble jechuudha isaanis soluble. So akkasitti adda baasuu dandeenya jechuudha. So barium carbonate insoluble dha. Barium carbonate insoluble dha. Aluminium chloride soluble dha. Bulbulama jechuudha. So difference isaanii immoo sila ilaalleerra jechuudha. Soluble fi insoluble maal akka ta'e barnoota keenya keessatti ilaalleerra. So akkasitti adda baasuu dandeenya jechuudha. So definition of ammo classify each of the following pairs as miscible or immiscible kan jedhudha jechuudha. So miscible jechuun warra maal ta'anidha? Warra the same characteristics yookaan immoo polarity isaanii irratti fakkeenyaaf polariif polari solutiin keenyas solventiin keenyas polari yoo ta'e maalidha? Miscible jechuudha. Immiscible warri jedhaman immoo yookaan immiscible warri ta'an immoo warra kamina jechuudha? Warra characteristics isaanii amalli isaanii garaagara ta'e fakkeenyaaf polariif non polariin gaafa wajjin react godhan yookaan walitti naqamanii maal gochuu danda'anii deeply react gochuu yookaan immoo reaction isaanii sirriitti wal nyaachuu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf zayitii fi bishaan fudhannee akkuma sila ilaalle jechuudha. So the first situation is water and grain alcohol. So water and grain alcohol is what? Miscible jechuudha. Because maalifidha sababni isaa? Water is a polar substances that can mix together from grain alcohol or water in polar wanta ta'eef salphaamatti maal ta'uu danda'a jechuudha. Miscible yookaan immoo react wal gochuu danda'u jechuudha. So the second one is the agent water. So this is also what? Miscible. Inni akkasuma maalidha? Miscible jechuudha. Because sababni isaa maalifidha? Ajji is a types of honey or honey wine that can mix with what? Water jechuudha. So ajjiin type honey kan maalirraati oomishamudha jechuudha. Dammarraati
oomishamudha jechuudha. So damma wayinii dammarraati kan oomishamu wanta ta'eef salphaamatti maal ta'uu danda'a jechuudha. Mix water wajjin mix wal gochuu danda'a jechuudha. So the other one is water and oil. So sila kana barnoota keessatti yookaan immoo sila ilaalleerra fakkeenya fudhannee ilaalleerra. So it is immiscible jechuudha. So water and honey. Kunis maalidha? Miscible jechuudha. Because honey maalidha? Water maalidha jechuudha? Water polar. Water is a polar. So honey immoo maalidha? Akkasuma honey illee dissolve ta'uu danda'a jechuudha water keessatti. So the other one is water and petrol. Immiscible jechuudha. Sababni isaa water is a polar, and because water is what? Is polar, and petrol is non-polar. So water in polar quantity, petrol in non-polar, so does not mix each other jechuudha. Walitti bulbulamu hin danda'an jechuudha. So the last one is gasoline and naphtha. Naphtha fi gasoline, it is not miscible jechuudha. Because sababni isaa maaliif? Both are hydrocarbon based on fuels, or lamman isaaniiyyuu both are what? Both are hydrocarbon fuels jechuudha. Hydrocarbon fuels. So due to this, gasoline and the naphtha is what? Mixed together. So deebinsa kana fakkaata jechuudha. So haala kanaanii fakkeenyota biraas hojjechuu ni dandeessu jechuudha. So question number 6, what types of intermolecular or interparticle forces exist when the following processes are interacted? So gaafii jalqabaa irratti hydrogen bromide dha fi H2SC dha. So both are what? Polar molecule jechuudha. HBr if H2SC kuni lamman isaaniiyyuu polar molecule dha. So in this case, the intermolecular forces present kan jara kana present godhu maalidha jechuudha? Dipole force jechuudha. Because both are what? Dipole forces. So because sababni isaa both are what? Polar molecule jechuudha. As well as dispersion force in illee akkasuma, and as well as dispersion force in illee akkasuma jira jechuudha. So biirra ni jiru chlorine dhaa fi lamman isaaniiyyuu maalidha jechuudha? Both are non-polar. So both are non-polar molecule. So sababu lamman isaanii akkas ta'aniif, so there are only what? There are only dispersion forces. Dispersion force qabu jechuudha. So the answer is it have what? Dispersion force qabu qofa qabu jechuudha. Eessa keessatti? Biirra inni jiru kuni lamman isaaniiyyuu moleculoonni kun lamman isaanii non-polar molecule wanta ta'aniif only have what? Dispersion forces. But in case of HBr and H2S, both are what? Both are polar molecules. Molecule actually. So both are what? Polar molecules wanta isaanii fi so have what? Dipole forces as well as dispersion forces. So gaafii isa caala jiru kana hojjechuudhaani koomentii jala nuu ka'a. Namni dursee sirrii deebise badhaasa qaba jechuudha. So gaafii caafii daara jiru kana koomentii jala namni dursee deebisaa nuu kaa'e
badhaasa qaba jechuudha. Sababa isaa wajjin barreessaa akkuma asirratti barreessine dipole force fi dispersion force qaba inni R jiru. Sababni isaas lamman isaanii polar molecule wanta ta'aniifidha jechuudha. So akka kanaatti namni sababa isaa barreesse sababa isaa waliin deebisee barreesse badhaasa kaardii ni guutamaaf jechuudha. So gaaffiin hundi isaa yookaan exercising 2.3 kana fakkaata jechuudha.